Morning, guys. Morning, my beautiful people. Guys, I'm at the Pumlan Cemetery. I'm at my mom's graveyard, actually. I'm here to clean my mom's graveyard. So, kuyapitizela, kugcwele, like, there's a lot of people here. Everyone has come here to clean for their loved one. So, ngifuna ukukhuluma nabazalwane. Thina abenkolo esithi sisindisiwe. Guys, are we really serious? Like, really? Sisindiswe to a point that asikwazi ukuthi size emathuneni sizoklinela abashonile bethu, abahlobo bethu, umzali wakho, umyeni wakho, umntanakho, uantu, malume, ugogo. Like, sisindiswe to a point yokuthi asikwazi ukuza nje sizoklina ukhula. Into engifika ngiyithola la, it's so heartbreaking. Kunamathuna uzothi ucabanga ukuthi lo akunamuntu, akunathuna, ungaze ufike utshale wenza ingadi kanti ngaphansi kunomuntu. Like, utshani jo, like utshani. Kunamathuna aneglectiwe, bawaneglectile. Mina I don't understand ukuthi le nkolo yobusindiswa njengoba sithi sisindisiwe, sisindiswe kanjani silahla abahlobo bethu abangasekho abashonile. Guys, today it's Easter Monday. uMaria Magdalene wavuka ekuseni wathatha amafutha efuna ukugcoba isidumbu sakhe. Bebenombuzo endleleni mabeza ukuthi kodwa soliginqelwa ubani lela lija, because emandulo ngesikhathi sakwa-Israel le amaJuda bawangcwaba ngalelo hlobo lokuthi umuntu kuba yindawo nje kuvalwe ngetshe bese kususwa lelitshe, like une-entrance. Mawungayana namhlanje lisasekhona, baningi abazalwana bayivakashele i-Israel neJerusalem, lisasekhona ithuna likaJesu lisabukiswa namhlanje. There was an entrance, uyangena. So bebana le wari ukuthi sizoliginqelwa ubani leli litshe ukuze simgcobe, sigcobe isidumbu sethu ngamafutha. So mina ngiyaxakeka ukuthi it was very important ngoba uJesu ithuna walithengelwa umunye umuntu wabafundi bakhe, wabalandeli bakhe, waba uyi wamthengela ithuna, wacela isidumbu sakaJesu kuPilato wayosibeka. It's very important. Asizanga la emathuneni ukuzofuna izibusiso. Ungafuna kanjani isibusiso emathambeni ngoba lo muntu lo ulele, akana sibusiso, akana next. Ayikho into ozoyithola la emathuneni enesibusiso original. Just to come and clean your beloved graveyard ukuza nje ukuthi uzoklina, it's not a big issue. So thina kanti bazalwane benkolelo lesithi sisindisiwe siwasaba amathuna. Ingabe khona sikubalekayo, mhlambe sibaleka amaqiniso ngalabantu bethu abala emathuneni, or sibaleka yini esenza ukuthi sibaleke singazi ukuzoklina amathuna wethu. Like, guys, this is really, it's serious. Noma ngabe usindiswe kangakanani, hamba uyoklina ithuna lothandiweyo wakho. Noma ngabe ubani, kubalulekile ukuthi siwakline amathuna wabathandiweyo bethu. Kubhlungu into engiyibona lana, abomakhelwane bakamama lana abaklinelwa, kunzima nje, balahliwe labantu, sesibakhohliwe. Ungamkhohlwa kanjani umama wakho, ungamkhohlwa kanjani umalume wakho? Awuzange uzofuna ibusi, just uyoklina ukuthi ithambo lakhe lalilele khona bese kube clean nje, ngoba kuyisikhumbuzo sabantwana, isizukulu nesizukulu, ukuthi sibonise abantwana bethu ukuthi ugogo wakho walala la. Ngikhumbula abantwana bakwa-Israel mabakuphuma eGibhite bathatha namathambo wabathandi, bathatha amathambo waboJosefa baphuma namathambo wabo bonke. Uyabona, ngikhumbula ukuthi no-Abraham wathenga indawo yamathuna, athengela umkakhe uSara ukuthi ufuna ukumbeka lapho. Ithuna libalulekile because linothandiweyo wakho. We understand ukuthi umoya uya kwenye indawo, but amathambo asele kuphi kuleyo ndawo leyo. Ngicela ukuthi sibaklineleni lento engiyibona la, guys. It's so very painful and wrong. Asingasindiswa to that point. That is why sithola abantu abasindisiwe behlupheka ukuthi umuntu usindisiwe mara uhlupheka. Hey, akahlupheki umuntu osindisiwe, ubiza ugama likaJesu, usindiswe, uhlala senkonzweni, uhlala fast, mara uhlupheka, izinto zakhe ziyabheda, abantwana bakhe abashadi, or kwesinye isikhathi naye akashadanga, akasebenzi, uthi ungena emzini wakhe, impompi ziyavuza, amagate aphukile, uyalena le. Yilokuthi sithatha insindiso bese sizikhohle ukuthi thina singobani. Asiklineni amathuna, guys, asiklineni. Ngifuna ukunibonisa la ukuthi kuphithizela kanjani. It's Easter Monday and everyone is here. Angazi noma nizobona. Everyone is here, guys. Everyone. Like,
Look at this place. It's so busy today. It's Easter Monday, and this place, it's crazy busy. Everyone is here. Everyone is here. Everyone is here, guys, and we are all rejoicing just to come to this place and clean for our beloved people. So I'm here, I'm cleaning my mom's grave. I'll see you later, ladies. Sanibonani izihlobo, sanibonani bangani yo. Namhlanje kuseni kunomoya yo like crazy, but still ngizohamba ngiyogijima ngiyoyehlisa amafutha. So kusekuseni nje ngiyavuka ngiyahamba ngiyoyehlisa amafutha ngiyojoga. Mara ngivuke nginenhliziyo ebuhlungu, kunento engifuna ukuyi-addressa guys, kunento engifuna siyikhulume. Ngiyeke ngayenza i-video ku-TikTok. Le video le ibikhuluma ngokuthi kumele sihambe siyoklinela abashonile bethu amathuna. Whether ungumzalwane or usindisiwe or usumzalwane, hamba uyoklinela owayini oshonile amathuna, because labantu sibashiye lapha egraveyard siyagcina ngokubangcwaba sahamba sabashiya sabakhohlwa, ngoba abazalwane abaningi banenkolelo yokuthi mawuye emathuneni uye emadimonini. I was just addressing that. Yo. Yazi yavusa intuthu nje lapha ku-TikTok. Abazalwane bakwatile, abazalwane bathi ngabayenzisa into bona bangayifuni, they don't believe in that, blah 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 blah. Okay, ngicela ukubuza, njengoba nisindiswe kangaka majuda, niyamazi lo Jesu, niyalazi lona iBhayibheli, nike nafunda, nalifunda kahle kahle iBhayibheli, niyazi ukuthi nifike kanjani entsindisweni? Nje ingakayi kude entsindisweni niyazi ukuthi nifike kanjani? uJesu umjuda, umuntu wale eJerusalema. uJesu wazalelwa eJerusalema, wakhulela emajudeni, umjuda, wayenza yonke into yamajuda, wagcina wonke amasiko wamajuda. And makaceda uJesu wabatshela nawo amajuda ukuthi angizange ukuzochitha amasiko wabokhokho wabomkhulu wasemandulo, no, ngize ukuzogcwalisa. Bekakhuluma ngamaphi amasiko? Le ku-Old Testament kuMose bekakhuluma ngale yami imibhalo yakaMose, athi nizwile kwathiwa emandulo uma umuntu ebuka umfazi umuntu emkhani ukuyaphinga naye. Mina ngithi ngokumbuka nje umkhani ukuya like wa-eda everything. Sizonifundela iBhayibheli if ningakwazi ukufunda abazalwane iBhayibheli. uJesu Kristu akazange aze athi asilahle amasiko wethu, no. Akazange azasho kubaJuda bakibo ukuthi abalahle ubuJuda babo namasiko wabo wamaJuda. Wathi uzo-eda kibo. Futhi okunye uJesu Kristu amaJuda azange azamamukele. amaJuda the way azithanda ngakhona akazange aze akholwe nokuthi uMesaya uye sekafikile sekazobahlenga. Basalinda uMesaya namanje. I'm telling you, kukhona amaJuda abangamfuni uJesu, abathi uJesu isigebengu, abafuna abasamlindile uMesaya, basalindile nanamhlanje. Wathini uJesu Kristu? Singene kanjani thina kule nsindiso? uJesu Kristu wathi kuPetro, uPetro alele, Petro wehlisitsha ezulwini, wathi uPetro kwathi wahlaba udle, wathi uPetro ngoba lo uyichilo kimi, kwathi wahlaba udle. Uma ethola incazelo yephupho uPetro uthola ukuthi nabezizwe sebanelungelo lokuthi bangangena bamukele uJesu. Singena kanjani na? Uma uvuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Ukholwe ngenhliziyo uyakusindiswa. That's how singena entsindisweni. Kodwa thina abantu abampisholo, thina we Africans, mina with my own skin and my hair, can you see my hair? La kunekafurari la I'm African ngumuntu ompisholo. Mina ngisuwumjuda, mina ngizalelwe esintwini sakithi to a point yokuthi iBhayibheli mawulifunda kahle babiza abanye uNkulunkulu ukuthi
bathi abanye onkulunkulu bathi singabantu bezizwe asifoli under kuyo yonke lento yamaJuda nalamasiko wamaJuda singeniswe uJesu Kristu nje qha and nakhona asingenisa ngazange azathi angikhumbula uJesu athi swalahle amasiko wethu angikhumbula uJesu athi sibiza abantu bakithi abashonile sibabize ngokuthi amadimoni iliphi le verse elithi umama wakho masekashonile sekayidimoni ibuya kuphi bazalwane ngiexplaineleni bomsindiswa abaKristu ngiexplaineleni ukuthi ikuphi iverse ethi umzali wakho makashonile sekayidimoni na kwenziwa yini bazalwane ukuthi nisizeke kangaka epulpit ngamadlozi wabantu why njalo manigibeli akwenzeki ukuthi umzalwane makakupulpit angashumayeli ngezangoma akwenzeki ukuthi umzalwane makakupulpit angashumayeli ngamadlozi wabantu why njalo manigibela ipulpit nishaya amadlozi nezangoma zabantu why nishaya imisamo yabantu bazalwane hayi thina lethi undlu lahlatshwa akusafuneki izimbuzi nani nike nezwaphi izangoma zinshaya zithi abazalwane nike nezwaphi izangoma bonke laba bantu abakwezinye izizwe even nabo alala abama Muslim bashaya insindiso bathi no nina ni busy niyayishaya imisamo yabantu niyazibangisa izangoma zabantu nawabangisa amadlozi wabantu kanti kahle nilwelani epulpit nibangilwelani nomsamo kangaka pulpit why ulwa nomsamo kangaka yini yingoba uyazazi ukuthi you are a black person yingoba uyazazi mfundisi nawe lapha epulpit ushumayela kanjalo ukuthi ungumuntu omnyama ende unedlozi ende ubalekela iqiniso ningene ensindisweni nafana nezimvu ezisesibayeni esirong anisamaJuda noma ungavuka uyikhuluma kangakanani Afrikaans or English awuyena umlungu noma ngasuka namhlanje ngiyozinikela eMuslim ngithi ngizokhonza uAllah angeke ngivuke ngiyindiya ngingumuntu omnyama noma umlungu angasuka afaka ibheshu ayozinikela kwaShembe ashaya indlamu strong athi ukhonza abokhokho angeke avuka umuntu omnyama uzova awumlungu angeke sivuke singamaJuda noma singayishaya imisamo yabantu noma singazishaya izangoma zabantu noma singathuka amadlozi wethu sithi amadimoni kodwa angeke sivuke singamaJuda we are born African and we will die African ake siyekeni bazalwane ukuthi uma sesepulpit sishayane nemisamo yabantu namadlozi wabantu ake sikiyeke lokho ake sishumayeleni uJesu ake sikhulumeni uJesu ngoba naba basisukeli naba bakhulumi ngathi naba bakhuluma ngensindiso ene labantu laba abamdelela uJesu yithi esidelela lemisamo namadlozi wabo bona bamdelela uJesu instead bayamthanda uNkulunkulu bathi umveli inqangi ake siyekeleni vele ngiqinisile noma ningakwata hamba noklina namathuna wasemakini ngoba nihlupheka kangaka niloku nisindisiwe nihlushekiswa yilokuthi nijikela amadlozi wenu nawabiza ngamadimoni thank you ene futhi osakwatile angibone futhi ngizomphendula